include about this group learning in their education. So most of the students understood about one of the my training models. Set part means in my system where that folder is saved. Okay. So here this is one. This is my trained model. Okay. Government. Add our new model to addition to the first model. Because my first model is only tested there because already I have tested, evaluated, everything is finished. For that, I will add my new model. This is my new model. So whenever these two models, this can be used for lifetime because my model accuracy is 99%. Loss is very one, only 1% loss has come. So that's why this model can be used for forever. Because we కనిపిస్తున్న projects అన్ని ఏవైతే మీకు పైన ఫైనాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా everything I am implementing on my own models. Every I'm using the first model ఏదైతే మీకు ఒక వీడియో చూసారా వీడియో చూసారా ఇంజనీరింగ్ system
So this is the inductive learning. So we will start with nearest neighbor. Keep it unit to nearest neighbor based models. Table में Do you have syllabus of unit two? Then we will nearest model maths. So here, what is this nearest neighbor model, please? We are going to master. Already we will go to the relation. See here, what is nearest neighbor model is? In this, we are going to use different types of algorithms. In short, we will use different formulas to find the distance between 2 points. To find the distance between any 2 points. And 3 points are 3 points distance find. Suppose if these three are the 3 points, we need to find the distance. So we need to consider first these 2 points next to these 2 points. Is it right? So here our model, whatever the actually what is the value? What is A? What is A? What is ML? A behaves like human. Okay? To behave like human, machine will be trained by human. Okay? The difference is not human intelligence మళ్ళీ ఏ ఎందుకంటే ఎందుకనంటే because human will get updated. Human updated. Machine will get updated, but human not. So here, for such case, to train to use the present technology, we are training the models. So here coming to our second unit nearest neighbors, here we use different types of formulas to find the distance between 2 points. Whether it may be a robot, whether it may be any technology, we need to find the distance. Suppose this is the suppose this according to my view, this is a robot. అంటే మన robot shop లో లేదు అంటే because I am not you people will have more grasping more the idea on technology design. But there is a lot of gap between you and me. Is it right? So here I am thinking this as a robot. So it is moving from one point to another point. So how it is moving? How it is moving? What is the parameters it is considering? It is moving from one point to other point means it is calculating its own distance. So calculation of distance is a nearest neighbor finding out how k n nearest neighbor. Okay, so this complete unit 2 we are going to calculate. We are going to know how to calculate the distances using different types of formulas. Unit 2 మొత్తం అంతే. Formula చూడాలి. Which formula is it? How we have to solve. Which formula it is? How we have to solve. Okay.
KDS neighbor models will replicate. What is prediction? What is prediction? What is prediction? And one more thing. And one more thing. ఇక్కడ చూడండి ఈ వీడియో గురించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ మార్క్స్ అనేవి సమ్ పెస్ట్ రోబోట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫీల్డ్ లో మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏదైతే నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి అది రిమూవ్ చేస్తుంది మీన్స్ ద రోబోట్ వైల్ మూవింగ్ if it identifies something it should remove here how the point of identifying and removing is called as prediction. Okay, ML models train outline after training they will learn after learning they will do prediction. Prediction means identifying how we are trained. Suppose if I am training on animal images, it should predict for my test image whether it is an animal or bird. This is called as prediction. Same thing will be happen here also. It is predicting whether that point is pressed or not. If it is predicts there is a press, it will remove. Otherwise, it will simply move to its nearest point, nearest neighbor point to find the similarity. Say for the trained data and the test data. This is the test data. We are testing. It will find the some similarity. It match అవుతుందా లేదా నేను మ్యాచింగ్ అని తెలుసా మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అయితే యూనిట్ లో అది similarity ఉందా లేదా with the nearest neighbor. Okay, write down the definition for nearest neighbor. No, not. Sir, Quando você sua briga, você vai ter um dominador, um dinheiro, compromisso, você faz. finish. లాస్ట్ 1 అవర్ యూనిట్ 1 రివిజన్ కావాలంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఛాన్స్ ఫర్ యూ లాస్ట్ 1 అవర్.
Here, you can see the word like similarity between labeling, okay, proximity or similarity between the labels and verbs. మీకు నా దగ్గర ఒక అవుట్పుట్ చూపిస్తాను. ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ మోడల్. ఇది మీ ఇంతకు ముందు చూపించింది కదా, ఇక్కడ సిమిలారిటీ ఉందా లేదా? ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సిమిలారిటీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ డిఫరెంట్. యాక్చువల్ గా మనం చూస్తే ఇదే దూరం నుండి చూస్తే మనకి ఇంత క్లియర్ గా కనిపించదు. మీకు తెలుసా కొన్ని పురుగులు మనకి దగ్గరికి వెళ్ళి కరెక్ట్ గా చూస్తే తప్ప మనకి కనిపించేవారు. గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు బయట చూసానంతా నార్మల్ గా ఏం పురుగు లేదని మనం దగ్గరికి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు మనం ఒకసారి పట్టుకున్నా మనకు అంత ఎనర్జీ వచ్చేసింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేదా? So here for such cases it is showing the some confidence levels in Portuguese particular. See here. Here I am giving an empty leaf. Empty leaf కనిపిస్తుందా? empty leaf కనిపిస్తుందా? సో నేను ట్రైన్ చేసిన మోడల్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదైనా టెస్ట్ ఉన్నా ఏదైనా కనిపించినా ఇట్ షుడ్ డిటెక్ట్, మై రోబోట్ షుడ్ డిటెక్ట్ అండ్ ఇంటిమేట్ మీ దట్ సంథింగ్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ it is detected perfectly. It is finding with the proximity measure that nothing is there. What is the confidence level of nowhere? 100% is the confidence level. So it is detected and the score is 0. The egg detected is false, adult test is false, and the score is 0. This score is so for each detection, this is called as the confidence level. This is called as a confidence level. ఎందుకు మేడం ఇవన్నీ మనకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాజ్ అన్ ఎంఎల్ ట్రైనర్ యూ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ బుక్ మీరు ఒక మోడల్ ట్రైన్ చేస్తున్నారంటే యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఆల్ ప్రాక్సిమిటీ మెజర్స్. యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఆల్ ప్రాక్సిమిటీ మెజర్స్, ఆల్ సిమిలారిటీ మెజర్స్, ఆల్ ఎవాల్యుయేషన్ మెజర్స్. ఓకే, ప్రాక్సిమిటీ, సిమిలారిటీ ఆర్ సేమ్ depending upon the features of whatever the data set you are training. Don't sleep in the confusion matters. In the last topic of evaluation, model evaluation law, you will be having confusion matrix formulas. You will be having confusion matrix formulas. That is TP, TN, FP, FM. TP అంటే true positive, true negative, false positive, false negative. Okay, in the confusion matrix, whenever you are using this confusion matrix evaluation, means whenever we are predicting using machine learning models, we need to consider true positive cases, true negative cases. At a time, false positive cases, false negative cases. These are all evaluated comes under the confusion matrix evaluation. So whenever you are including, you will get the diagram like this. You will get the graph for your model traits. Proof implementation. Okay, already it has done and more time is taken.
In the methods of model evaluation, you will be having confusion matrix. Okay? This confusion matrix you are going to use for predicting between the to know the comparison between the predicted and the actual labels. Predicted data అంటే మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాకి ప్లస్ యాక్చువల్ డేటాకి టు నో ద కంపారిజన్ we will use the confusion matrix. Next, right on we predict proximity measures. Whether you in some This is the first degree. So here, so here, the first topic is nearest neighbor algorithms of consider proximity measure. So usually, as the definition includes to find similar measures between the predicted as well as the actual labels. Okay, similarity between the data supported and the testing we are doing. If we are finding a similarity measure means a part of this similarity also we will get. We will come to or stop writing and stop writing. Okay, writing and faster. Open the extra. Okay, here we are using proximity measure to find similarity. So in the case, if we are finding the similarity percentage, if we are getting the similarity percentage, at the same time we will get dissimilarity message also. Dissimilarity percentage also. So here we will use proximity measures to find the distance, to find the proximity, to find the similarity, to find the difference between two actual labels or two predicted labels or predicted label or actual label. Okay, write down the definition. Some of the students are sleeping. This is the first of the class. Have some consistent right. Finish? ChatGPT మీకు అన్ని రాయడం క్వశ్చన్ ఎంత ఫాస్ట్ ఇస్తాను సార్ మీరు చూసి రాయడం ఎంత రేటింగ్ ఇస్తున్నాను proximity measure can be expressed in how many forms? Proximity measure can be expressed in how many forms? Two forms. One is distance. Another one is distance.
మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ వీడియోలో ఇస్తాను అందులో విచ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమిటీ మెజర్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ యూ హావ్ టు ఓకే ఈ రోజు మనము థియరీ పార్ట్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రెండు కంపేర్ చేస్తే యూ విల్ రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ మిడ్ టు ఈ క్లాస్ అంటే యూనిట్ 2 మళ్ళీ మీరు చదివే పని ఉండదు జస్ట్ రివిజన్ కి హావ్ టు డు ఓకే ఒకసారి చదవండి నన్ను I will show you the video. I will ask one student. She should tell which type of proximity measure is used in the video. Finish writing? Now I will show you the video. You have to tell two images to use. First image 1, image 2. Student answer. A image to A proximity. What is proximity measure? What is proximity measure? నేను చెప్తాను ఆన్సర్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తాను అందులో ఏది కరెక్టో మీరే చెప్తాను ఓకే మీరు చిన్నపిల్లలు కదా యూ కాంట్ టెస్ట్ ఆన్సర్ బట్ యూ కెన్ టెస్ట్ ఓకే proximity measure is to find the similarity between the two objects yes no నేను మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్తాను proximity is to find the similarity between two objects yes in proximity measure, while finding the similarity between two objects, I can get the dissimilarity percentage also. See, in 100%, if I am getting similarity is 80%. Did I get dissimilarity of 20%? మళ్ళీ 3 ఆన్సర్స్ చెప్తాను ఎందులో ఏది ఆప్షన్ 1 2 3 ఇక్కడతో మీ ప్రాక్సిమిటీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది ప్రాక్సిమిటీ ఆప్షన్ 1 proximity measure is used to find the distance between two objects. Option 2, proximity is to find the distance between similarity between two objects. Option 3, proximity is used to find the is also used to find the dissimilarity between the two objects. Option 4, all the above. మీరు ఎలా రాంగ్ అని చెప్పారు ఆప్షన్ 3 మనకి ఒక 100% సిమిలారిటీ అనుకోండి మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపించానా మీకు ఒక ఇమేజ్ రిజల్ట్స్ చూపించాను డెడికేటెడ్ జీరో కాన్ఫిడెన్స్ అందులో ట్రూ ఫాల్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ట్రూ అంటే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఫాల్స్ అనే కదా నేను సిమిలారిటీ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నానంటే నాకు ఎంత సిమిలారిటీ అనే పర్సెంటేజ్ వస్తే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ డిసిమిలారిటీ okay now I will show you the video you should tell which type of proximity measure is used here which type of proximity measure is used here which type of proximity measure distance proximity measure ఎందుకంటే it is moving from one place to another that too not to the place of the car it is moving to the nearest neighbor to its current position the proximity used here is distance measure understand now understand what is proximity measure you understand what is proximity measure how many types of proximity measures are there okay very good next topic write up the important stuff
Finish writing. Coming to the first proximity measure. Okay. Distance measure. So what is distance measure? To identify how far two objects are from each other. So if the robot is in this position, the next neighbor position to find the distance between the next neighbor position, we are using distance measure. So here the first topic is distance measure. In this distance measure, you can only formula start. Okay? Here I will give the image display. In the image display, there will be one answer. We will solve immediately two examples. నేను జస్ట్ లైన్ స్టేట్ చేస్తాను మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చేస్తారు మేడం మీకు ఆన్సర్ రాదా అంటే నేను చెప్పను ఆన్సర్ ఓకే బట్ యు ఆర్ గ్రేట్ అండ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వెరీ ఫాస్ట్ ఐ నో దట్ కీప్ ఎట్ డిస్టెన్స్ మెజర్. It is used to identify difference between two data points in multi-dimensional space. The first distance measure is equivalent distance. Equivalent distance. ఇంకొకటి ఇప్పుడు నేను 4 టైప్స్ ఆఫ్ కూడా 2 3 4 ఇప్పుడు నేను 4 ఫార్ములాస్ చెప్తాను 4 formulas ki we will solve with values with two values. One is my value, second one is your offered value. Okay? Among these 4 formulas, you have to tell which is very easy for us to implement in your project. Okay? Right now, first one immediate distance. If 2 points are given, the equivalent distance is defined as square root of summation of difference between the 2 points.
Finish. So stop and look at the book. You can see the formula. Two points are there. A, B. The formula is square root of summation of square of difference between the two parts. ఓకే ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ అంటే ఒక A లో x1 x2 ఉందనుకోండి b లో y1 y2 ఉంటే the formula will be sum of sigma of summation of x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square. If 3 points are there plus x3 minus y3 whole square కదా మీకు తెలుసు కదా. So now example 1 right. Example 1 I will give the example. Example 2 find the Euclidean distance. Example 2 find the Euclidean distance between the 3 points A equal to 6 comma 5 అంటే x1 y1 మీకు క్వశ్చన్ లో ఎగ్జామ్ లో సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ లో ఏ x1 x1 కామా x2 కామా x3 అంటే డైరెక్ట్ ఒక పాయింట్ x ఇవ్వచ్చు ఒక పాయింట్ y ఇవ్వచ్చు. ఓకే a ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పండి I don't remember because I'm telling you orally. Okay a equal to 6 comma 5 b equal to 7 comma 3 c equal to 2 comma 1 d equal to 5 comma 6. Okay and మళ్ళీ పాయింట్స్ ఏమి మేడం వాల్యూస్ ఏమి మేడం అని అడగదు. ఓకే solve the law of musical equilibrium distance formula. Okay tell me the what is the answer.
The next one is milestone distance. First form of it, you example says that use the same values for second one. Write down the formula. What is the first answer? First 7 months. Second, 11. third one say first formula, second example value.
11 వచ్చింది. Not for the months. Like this, my brother is. Hello. This mean cosmic distance. To calculate this type of distance, to find the similarity between the two objects is we need first two formulas. We need first two formulas. Mostly this type of distance we are not going to use it. Okay? Right on this. వస్తుంది సార్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం కూడా వస్తుంది సార్ Let's write on the fourth formula. Madam, didn't get the calculation nature. We will not use this mean Gaussian and cosine similarity function mostly. Mostly we will use Euclidean distance as well as the Manhattan distance. I would see Euclidean distance we use for getting straight line difference for less Euclidean distance
We used to find straight line difference between two objects, two labeled data sets. Whereas we use this Manhattan distance to use only for the in high dimensional space. High dimensional space. More than two dimensional. Okay, na? Finish writing third formula. Now coming to the fourth one, cosine similarity. Cosine similarity, it is used for analyzing text data. This cosine similarity is used for analyzing text-based data. Write on the formula. Do you remember this cos and sine functions? Where we use? Right. Cosine similarity. అది వేరే యూట్యూబ్ నాకు పెట్టారు స్టార్టింగ్ అది ఎప్పుడున్నంత నాకు పెట్టారు అంటే అడిగిన నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్రెడీ పెట్టాను దాంట్లో పెట్టాడు నాయుడు ఉన్నారు కదా ఆడి ఆయన ప్లేస్ వేసుకున్నాను నాయుడు ఆడు చెప్పేసి అడిగి చూడండి అది అట్లా అయిపోయిందా? జర్నీ సారీ నాకు కాల్ చేయండి ఎంత ఆడేమో కాల్ చేయడం పర్లేదు Finish. Now keep heading. Non-metric similarity functions. So in your syllabus, first topic and second topic is finished. Now this is the third topic. Non-metric similarity functions. So before the first four formulas which we have learned, first four formulas which we have learned is called as metric similarity functions. Okay. Now the next topic is non-metric similarity functions. Okay. First one is called as jacket similarity. The second one is called as Pearson correlation coefficient similarity. Okay. Write down these two formulas.
మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి. గేట్ క్వశ్చన్. కాంప్రహెన్షన్. పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్. గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ సైంటిఫిక్. నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇంకొకటి గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాక్సిమిటీ మెజర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందులో మనం 2 టైప్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, ఒకటి మెట్రిక్, నాన్ మెట్రిక్. In the GATE syllabus, there are included only metric functions, but not non-metric. Jacket similarity and Pearson coefficient is not necessary for GATE. For your academic qualification, it is necessary. Then a question of the GATE only. Answer the following. Which of the following distance metrics can be used in KNN? Which of the following metrics can be used in KNN? KNN చెప్పాలి. ఇంక్లూడ్స్ మెట్రిక్ అండ్ నాన్ మెట్రిక్ అన్ని కన్సిడర్ చేయండి. మెట్రిక్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, నాన్ మెట్రిక్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. మెట్రిక్ మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు. నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఏ మ్యాగ్నెటన్, బి జాకెట్ సిమిలారిటీ, సి మీన్ కాస్టీ, డి ఇంకేమున్నాయి ఈక్విడియన్, ఈ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఆన్సర్ nearest neighbor లో ఏ proximity method యూజ్ చేస్తున్నారు? That is the one. Which of the following distance metrics, not similarity, distance metrics Default can be used in KNN? Okay? KNN అంటే nearest neighbor అని చదువుతున్నది. కొంచెం ఆలోచించండి. A Manhattan distance, B cosine similarity, C jacket similarity, D Manhattan distance, Euclidean distance, jacket mean costy, all of them. అంతేంటమ్మా Euclidean distance Manhattan కదా. ఫస్ట్ బయటికి రా. క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను వినండి. They are asking in nearest neighbors what are the distance metrics used? Euclidean, A Euclidean, B Manhattan, C mean costy, D cosine similarity, E jacket similarity, F all the above. Euclidean distance all the above. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? They are not asking which is mostly used. గేట్ క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడైనా కొంచెం తిరగచ్చు ఉంటుంది అంత. మోస్ట్లీ టెల్ మీ which of the following అడుగుతున్నారు. which is most అని అడగట్లేదు. which is most అంటే Euclidean distance because it uses straight line. దాంట్లో మెరుగులు ఉన్నాయి డిఫరెంట్ స్ట్రెయిట్ లైన్. Which is mostly అంటే answer Euclidean distance. Which are the following metrics అంటే answer all the above. Okay, this is gate question. అందుకే వాటి +1 -1 కూడా పెడతారు. Okay, right on this. మాకు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇవన్నీ అంటే చెప్పాలంటే that's why while learning, while reading the question, టీచర్స్ ఎక్కువైనా క్వశ్చన్ ని ఎగ్జామ్ లో 2 సార్లు అందుకే చదవమంటారు. నెట్ ఆన్ చేస్తున్నా. డిఫరెన్స్ ఇస్ which is mostly key, which are the following అనేది సింగిల్ టిక్ చూపిస్తుంది. డబుల్ టిక్ చూపిస్తుంది. నేను డిస్టెన్స్ అంటున్నాను చూడు. డిస్టెన్స్ మీకు which of the following distance metrics అంటున్నాను. హలో which of the following distance metrics అంటే మెట్రిక్ సిమిలారిటీ మెట్రిక్ నాన్ సిమిలారిటీ మెట్రిక్ అని అడగండి. ఇది నాన్ మెట్రిక్ సిమిలారిటీ ఫంక్షన్, అది మెట్రిక్ సిమిలారిటీ ఫంక్షన్. రెండింటి కామన్ డిస్టెన్స్ ఫంక్షన్స్ రెండు. ఇండికేట్ క్వశ్చన్ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్స్ అని అక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. 3 ఆప్షన్స్ ఏమో డిస్టెన్స్ మెయిన్ గా ఈ ఆప్షన్ F ఆప్షన్ పెట్టి F ఆప్షన్ పెట్టి finish end out. గేట్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళంటే ఆల్రెడీ ఏ అయిపోయింది కదా మీకు.
మీకు ఏ అయిపోయింది కదా ఆ ఏఐలో చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోండి ఎంఎల్ ప్యానల్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఒక సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది 15 మార్క్స్ మీకు వచ్చేసినట్టే ఫినిష్ ఏం next we predict proximity between binary factors. Zero, comma 0.1. So here we finding out the distance between these equal set. I think I'm telling 99% is random. 1% may be mistake. Okay, because I'm not gone. Kada. Mana? Kada. Unna class బాగా 100% కన్సిడర్ 1% చెప్ప చాలా బాగా గుర్తుంటాం. So here stop writing. I will give you the time because I know you are having the exam in the next week. That's why I'm doing very fast. So here whenever we are calculating, stop writing. Whenever we are calculating the distance between we the proximity measures also considers the binary patterns. You all know what are the binary values 0 and 1. So here when we are considering the coordinates points of each object, we will consider binary patterns. We will find the distance measure proximity measure by considering the binary patterns. By considering the binary pattern. Write down proximity measures for binary patterns. ఇప్పుడు ఇంకొక ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతాం గుర్తుంటే కదా ఏదో ఓరల్ అడిగితే దాంట్లో ఆన్సర్ చెప్పు రైట్ కేర్ఫుల్లీ మా పేపర్ finish క్వశ్చన్ అడుగుతాం జాగ్రత్త నన్ను దగ్గర కూడా నేను స్లైడ్ చేంజ్ చేస్తున్నానంటే క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ గా ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మీ the distance between the binary patterns, the similarity between the binary patterns
can be solved by using the proximity measures. Distance or similarity can be solved using distance methods or proximity methods for binary patterns. So now here by using these proximity measures for binary patterns, can we find similarity between the patterns between two objects? Between two objects, can we find dissimilarity between the two objects? Yes, ma'am. If in the first case, if I get the dissimilarity between two objects, at the same time, can I get the similarity? Yes, ma'am. If in the first case, if I get the similarity between the objects, at the same time, can I recognize the dissimilarity? Yes, ma'am. I put the right. Yes, ma'am. Okay, now. First one, understanding binary patterns. Understanding binary patterns. One metric second and meter value. అయిపోతే నన్ను చూడొద్దు బుక్ లో చూడండి ముందు ఏం చెప్పాను because you need to solve different types of problems. You will get J2K paper. This is correct. J2K paper. That paper is not necessary. We have to practice. We are there. We are able to teach you. They may give any type of question. Okay? We are not having any right to give that question. మనం మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెక్స్ గా వచ్చినాయి వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు by heart the formulas you finish writing by the చూస్తే ఏముంటదమ్మా now second one distance between distance based proximity measures for binary patterns keep heading distance based proximity measures for binary patterns first one is having distance without already stop writing without ఎందుకు మేడం ఆల్రెడీ 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ 4 ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ ఫార్ములా is mostly used అని చెప్పారు మళ్ళీ ఇది ఎందుకు మేడం అంటే see there are different types of applications in our society different types of applications in our system this training is different internship training is different is it right this training is different internship training is different this training is mainly concentrated on
qualification of academic exams, whether it is your semester or week. Internship training is mainly concentrated to qualify for the company's recruitment. Is it right? After recruiting, there is a lot of difference between that training and internship training. Is it right? So, Alani, here the previous one we are used to calculate the similarity and dissimilarity between the objects. But this is the case, this binary patterns proximity measures we use for sensitive cases. And sensitive cases will include fingerprints, DNA sequences, data and uses. Fingerprints and data, suppose if there is any crime attempt. ఓకే మనకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా మర్డర్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ ద పోలీస్ టీమ్ దే విల్ కీప్ ఏ రిఫరెన్స్ సరౌండింగ్ దమ్ అసలు చేస్తారా టీవీలలో ఎక్కడ చూడండి సినిమాలలో ఇమ్మీడియట్ గా పేపర్ వేసేస్తారు దట్ మీన్స్ ఈవెన్ ద పోలీస్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ ద ఎక్సెప్ట్ ద సిబిఐ వాళ్ళు ఎవరైతే డిఎన్ఏ మీద డీల్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎంటర్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వరు because each single line will be calculated. Okay, so for such cases, this type of distance calculation will be used. What is the distance calculation? Wait. What is the proximity meter distance calculator mostly used? Mostly used distance calculator. Which is the most used distance measure? Which is the most used distance measure? Other mostly used of the following having distance variety. This having distance, the first type of distance measure we use for finite patterns proximity measure. Okay, this is mostly used for sensitive cases. Finish? Then in that state is I can Example one I now. Still how many members are ready? అయిపోయిందమ్మా ఎగ్జామ్ అయిపోయిందా
Example 2. And value certificate equivalent 1, 2, 3, 4 at the time of Malaysia teacher. 1, 0. Okay? Solve the following. Solve the following. Using Hamming distance proximity measure between two binary vectors. A equal to between two binary vectors. A equal to 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Then the any channel? 9. Next to 9 వచ్చిన తర్వాత మనం please stop అన్నమాట. Next comma b equal to 0, 8, 9. అంటే కొంచెం సరిగ్గా చెప్తారు. ఆయన చెక్ చేసుకుంటున్నా అడగద్దు అమ్మా. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Now for b. 0, 0 చెప్పేసారా? 0, 1, minus 1. Addition minus 2. Binary values only 1 and 0. Okay? You are concentrating on my lecture. Very good. Mali చెప్పండి start. 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ఎన్ని వచ్చాయి? కదా 0. B చెప్తున్నాను చూడండి. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Okay? Calculate the Hamming distance. That is same problem. 5, madam. What is the answer? 5. Very good. Now, second one, including distance for binary vectors. In the include distance for normal vectors, first form is singularity measures, distance measures. The including distance is same like this, but x1 minus x2, y1 minus y2 altogether because they were natural numbers. They were natural, but here we are having only zeros and ones. That's why the formula is a minus b. Okay? Write down Euclidean distance for binary vectors. Euclidean distance for binary vectors. This is the example 1. Example 2 we take the values which are right. Solve, take same values for this as example 2.
డబల్ చెప్తారు Research the answers. Example లాస్ట్ డబల్ మనం చూద్దాం example does not జీరో డబల్ వన్ జీరో వన్ జీరో డబల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ వన్ కదా నేను చెప్పేది రాసేది ఇది ఎగ్జాంపుల్ కదా ఇది సాల్వ్ చేయలేదు ఎగ్జాంపుల్ అని చేయడం చెప్పండి అక్కడ ఉంది కదా చేయలేదా దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వాల్యూస్ నేను ఏదైతే వాల్యూస్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఫార్ములాకి ఎగ్జాంపుల్ టూ వాల్యూస్ రూట్ ఫైవ్ ఇచ్చిన ఇది ఇది సాల్వ్ చేశారు వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ 945287 రూట్ ఫైవ్ మేడం రూట్ ఫైవ్ మేడం చాలా ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ next third one similarity based proximity measure for binary patterns similarity based proximity measures for binary patterns first one is jacket similarity stop writing. ఈ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ బోర్డు పైన ఎగ్జిక్యూట్ కనిపిస్తే అది సాల్వ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా విచ్ వాల్యూస్ హి హాస్ కన్సిడర్ విచ్ వాల్యూస్ హి హాస్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ సాల్వ్ చేయాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ యు నో A union B and A intersection B intersection B means which is having common value we are going to represent there which is not having common value we are going to negate A union B means we are going to combine here it measures the matching of ones. It measures matching of ones in both the patterns. అక్కడ clear గా ఇచ్చారు A intersection B number of positions with where both the vectors Brahmana. Screen okay so here we are going to calculate the matching proportions of one why not two ఎందుకు 2 3 ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు because this is a binary pattern because this is a binary pattern we are having only 0 and 1 here the mention చేశారు we are going to measure matching proportions of one A intersection B means
number of positions where both vectors have one. Okay? A union B. Total number of positions where at least one vector has one. Okay? I will start with it. Students, intersection B and A. When number of positions when both vectors has one. Okay? If suppose in A, if first position is 1, in B, if first position is 1, that will be counted. ఇప్పుడు చూడండి 1 0 0 1 third position 1 1 this can be considered. Similarly in sixth position it is having both 1 అంటే A intersection B value is 2. Coming to A union B, two vectors lo at least one unna both positions one unna we will consider as the counting. Okay, right now solve చేయండి. నేను సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. అర్థమైందా? మీకు ఒకవేళ ఇంకా ఇండికేట్ కావాలంటే బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి, మళ్ళీ మీరు మర్చిపోరు. ఏదైనా చదివిస్తారు ఏమంటే లేదు కదా పాత్ర Once look at the code. మీకు అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది. Look at the code. See here, A, this direct similarity we are doing for separating, we are doing for binary patterns. Only zeros and ones. Okay? In direct similarity, we will consider A intersection B, A union B. ఒకవేళ నెంబర్స్ అనుకోండి 1 2 3 4 అలా A union B, A intersection B రాయడం వెరీ ఈజీ. Here we are having only 0 and 1. Direct similarity లో similarity we will consider only for one. Only for one. మనం అవుట్పుట్ ఇమేజ్ చూసాం కదా, అక్కడ సిమిలారిటీ లేకపోతే we are seeing score as 0. ఫస్ట్ ఇమేజ్ మీకు చూపించాను చూడండి, అందులో స్కోర్ 0, ఇక్కడైతే మనకు సిమిలారిటీ లేదు. యాక్చువల్లీ సో హియర్ హౌ టు రైట్ A intersection B. In A place and B place, two same places lo one unte that will be counted. Two same places lo one unte that will be counted. Coming to the A union B. A union B ante ఇప్పుడు first place తీసుకోండి, A కి B కి. In A we are having 1, in B we are having 0. That can be considered. That value can be considered. Atla 1 0 and 1 this can be considered. 1 1 this can be considered. 1 0 this can be considered. 0 1 this can be considered. What the many positions వస్తున్నాయి? 6. Value is 6. Okay, ఇక్కడ నా తప్పు, that is my mistake. ఎంత ఆన్సర్ మీరు where at least one vector has one.
If you are having at least means at most both. At least అంటే at least అంటే minimum one position. At most అంటే more than one position. Okay? Correct. ఎప్పుడైనా అట్లీస్ట్ అట్మోస్ట్ గుర్తుపెట్టు అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం మినిమం అట్లీస్ట్ వన్ పొజిషన్ ప్రిఫర్ ఫినిష్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదండి జీరోస్ వన్స్ ఇచ్చింది దాన్ని సాల్వ్ చేసాం ఒకవేళ వాళ్ళు ఓన్లీ వన్ పెట్టాలి ఓన్లీ వన్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్ అవసరం వేరియబుల్ మెన్షన్ చేస్తారు వేర్ ఓన్లీ వన్ పెట్టాలి వన్ బిట్ చెప్పండమ్మా సేమ్ పొజిషన్ లో వన్ వాల్యూ ఉందనుకో అది మనము ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క పొజిషన్ లో వన్ ఉన్న బి విల్ కన్సిడర్ అందుకే మనం అట్లీస్ట్ అని చెప్పాడు ఓన్లీ వన్ వాల్యూ అని చెప్పలేదు Okay, there is difference between only one value, at most one value, at least one value. But an answer because I am not you are sharp-minded, you are active sharp-minded. Finish first example. Solve for second example. Second example, balance of point. 0 ఇక్కడ ఉన్నాయి కన్సిడర్ చేయాలి 0 ఈక్వల్ గా ఉన్న ప్లేసెస్ కన్సిడర్ చేయాలి నాట్ జీరోస్ జాకెట్ సిమిలారిటీ లో ఓన్లీ వన్ సిమిలారిటీ అంటే వన్ సిమిలారిటీ లేకపోతే మీరు మోడల్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు జీరో వాల్యూస్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉన్నాయి యూనియన్ బి ఫైవ్ రెండు ఎగ్జాంపుల్ చేశారు ఫస్ట్ అర్థమైందా సేమ్ పొజిషన్ లో వన్ వన్ ఉంటే కదా సరే ఏంటంటే సేమ్ పొజిషన్ లో వన్ ఉన్నాము బట్ వన్ ఉన్నా మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ చూడండి మనం ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఇందులో అందులో అమ్మకం లేదు వన్ టూ త్రీ అప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తామా లేదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జీరో ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తే రూల్ అన్నమాట సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్వశ్చన్ చెప్తే మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు A equal to 1 2 3 4 B equal to 2 3 5 A equal to 1 2 3 4 B equal to 2 3 5 2 3 5 what is A intersection B 2 3 1 2 3 2 3 2 3 what is A and B 1 2 3 4 5 ఇప్పుడు అక్కడ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లో 2 3 కన్సిడర్ చేసామని ఏ బి లో 2 3 కన్సిడర్ చేయమా అదే ఇక్కడ మేడం అక్కడ జీరో ఏదో కన్సిడర్ చేశారు సిమిలారిటీ మీకు అందుకే ఓన్లీ పాయింట్స్ కన్సిడర్ ఓకే ద ఆన్సర్ డిస్ప్లేడ్ హియర్ ఇస్ రాంగ్ వాల్యూ అంటే ఎగ్జాంపుల్ 2 వచ్చిందా now very good now write down different classification algorithms based on distance measures
Different classification algorithm based on different distance measures. అదే కదా. Screen control रहता wow screen control Cerrado do time. Yeah. Keep it classification. వచ్చాడు తీసాడు తీసాడు తీసేయాలనుకున్నానంత తీసాడు So the next two topics are value is classification and regression. If you finish writing, stop. I can write. The next two topics in your unit one is classification and regression. These classification and regression are both supervised learning algorithms.
supervised based learning algorithm. The thing is, classification is different, regression is different. Both are labeled data trained algorithms only. Labeled data trained. But the difference is whenever we are performing evaluation metrics, whenever we are performing evaluation metrics, it is different for classification, it is different for regression. Okay, now we will learn about first classification algorithm. Defective classification. It is a type of. It is a type of supervised learning. It is a type of supervised learning where a target feature where a target feature is predicted for is predicted for test data is predicted for test data predicted predicted for test data based on the information based on the information imparted imparted by training data imparted by training data. The target categorical the target categorical feature the target categorical feature is known as class is known as class. Examples: image classification, prediction of disease. Image classification, prediction of disease. If regression. Regression. It is a method. It is a method that models a relationship. It is a method that models a relationship between
dependent variable models the relationship models the relationship between a dependent variable in bracket I don't output output I output and I bracket no output and I and just it is a method that forms the relationship between a dependent variable in bracket output and one or more and one or more independent variables and one or more independent variables in bracket input to make predictions to make prediction. Next line. It tries to find it tries to find a best fit line. It tries to find a best fit line. Best fit FID. Best fit line or curve that minimizes curve CURVE. Okay, curve that minimizes error between actual values and predicted values. Error between actual values and predicted values. And this figure you can put it in. Right. Formula y equal to y b x1. Here, if there is only one input variable, we will be having the formula as y equal to b naught plus b1 x1. If we are having more than one input variable, the formula will be y equal to b naught plus b1 x1, b2 x1, b2 x2, b3 x3, b4 x4, bn xn. Here, b naught is the constant value. B naught is the constant value. Right on? Time separations. The constant coefficient removed output variable. Right on? Types of preparations. First one, linear regression. First one, linear regression. In linear regression, you will be having two types. A. Linear regression is two types. A. Simple linear regression. B. Multiple linear regression. Simple linear regression. Multiple linear regression. Simple linear regression దగ్గర బ్రాకెట్ లో రాయండి one input multiple linear regression దగ్గర multiple inputs అని రాయండి బ్రాకెట్
Okay, first type is linear regression is easy. Second one, polynomial regression. Second one, polynomial regression. ఒక్కసారి చూడండి. నేను ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కి దాని డిఫరెన్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి హైఫన్ డాష్ పెడితే హైఫన్ పెట్టి ఆ రిగ్రెషన్ కి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే థియరీ పార్ట్ రాస్తే అతనికి గుర్తుండదు, చదవరు, ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. యాజ్ స్టూడెంట్ సైకాలజీ యూ విల్ స్కిప్. I'm telling second type hyphen the important point to identify which type of regression. మీరు కూడా నేను చెప్తాను. సెకండ్ టైప్ polynomial regression hyphen the thing. You also should write like this one. Okay. Second one polynomial regression. Second one polynomial regression hyphen keep hyphen models non-linear relationship. Models non-linear relationship. Finish. Third one, rich regression. RIDGE. Rich regression. RIDGE. Hyphen L2 capital L2 L2 regularization L2 regularization linear regression L2 regularization linear regression bracket లో రాసుకోండి. Reduces overfitting. Reduces overfitting. Next fourth one. Lasso regression. LASSO. Lasso regression. Hyper uses L1 regularization. Uses L1 regularization. Selection. Next, fifth one. Elastic net regression. Elastic elastic net net regression. Hyper rich lasso regression. Six సరే టైప్స్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ చూడండి. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. Observe clearly in types of regression.
Finished? Okay. Which, look at here. Look at me. Areas come. Because later I must have artist. Which type of regression uses both L1 and L2 regularization? Very good. Okay, question. Okay, now, people answer. Let's get all that. 15 minutes is enough for this, isn't it? So here, this is a graph we get whenever we perform regression algorithm. Whenever we use regression algorithm, I will show you. మీకు ఇలా గ్రాఫ్ వస్తుంది రిగ్రెషన్ algorithm. Okay, so whenever already we చెప్పాను Euclidean distance. Euclidean distance, why it is mostly used is it gives a straight line difference, either straight line similarity or difference between two objects. That's why we use mostly Euclidean distance. Which algorithm is used mostly? Euclidean distance. Which are the following algorithms used for proximity measures? All the above. అక్కడ చూసి పెట్టండి all the above. మేడం మీరు చెప్పారు కదా మీకు చెప్పారు ముందు పెట్టండి. ఓకే, simple regression algorithm. So here we are presenting the linear regression comparison between salary of an employee. Okay, how the salary of an employee depends is mostly on experience. Whenever you join a company, the basic qualification will be one constant one kada. Mana qualification is constant plus the basic salary they are providing into our experience. B0 is our qualification plus B1 is the normal basic salary they will provide into the X value will be your experience. ఎందుకు? If you are having more experience, you will get more salary. That's why here they are representing salary as an output. B0 is a constant value. B1 is an quotient which will be into experience. Okay. After the and one more thing, we often lunch కొంచెం